Alléluia, alléluia. Hallelujah. Gloire et louange soit rendue à Dieu Glory and praise be to our God pour la vie du Père des Nations, for the life of the Father of nations pour la vie de tous les frères et sœurs en Christ and for the life of all our brothers and sisters who are in Christ et pour la vie de tous nos frères et sœurs de la sainteté qui sont ici et d'ailleurs and for the life of all our brothers and sisters present here et pour ma vie. and in else places and for my own life as well. Puis je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, ce qu'il a fait dans ma vie I give grace, glory to God for what He's done in my life. et ce qui m'a donné la santé et la vie. And He's given me health and life. C'est en son nom que je me tiens ce matin pour témoigner de ses bienfaits de ma vie. It's in His name that I come standing before you today to testify of the wonders that He's done in my life. Mes bien-aimés, avant d'aller plus loin, My beloved, before proceeding any further, nous allons confier ce temps que Dieu nous accorde dans la prière. let us place this moment into the hands of the Lord. Let us come to the Lord in prayer. Faisons un et nous prions. Let us be united in prayer. Éternel Dieu de gloire, Lord God of glory, Dieu tout-puissant, Lord God Almighty, Dieu 3 fois saint. God 3 times holy. En ce matin, je vais encore vous bénir. This morning I want to bless you. Ce matin, je vais encore vous dire merci pour ma vie Yet again this morning I want to bless you for my life et pour la vie du Père des Nations. and for the life of the Father of nations. Seigneur, ce matin, au revoir, vous me faites la grâce de témoigner encore. Lord God, this morning again, you give me the grace. My King, you give me grace to testify this morning again. C'est pourquoi je vais encore élever ma voix vers vous pour vous dire merci. That's why I'd like to lift up my voice and say thank you and express my gratitude. Seigneur, je prie encore ce matin Lord, I come before you, I beseech again this morning. que je diminue, que vous croissiez en moi ce matin. I pray that I be diminished and that you grow, you be exalted, you be elevated in me this morning. Seigneur, je prie encore que vous preniez le contrôle ce moment Lord, I humbly ask that you take control in this moment. et que tout esprit qui ne confesse pas votre nom soit vaincu au nom puissant du Seigneur qui nous arrête. And whatever be the nature of spirit that confesseth not your name, Lord, I pray those spirits be bound, tied in the mighty name of Jesus. Et que votre nom seul soit élevé ce matin. And may your holy name, your only name, be elevated, be lifted, be the subject of all praise this morning. Gloire et honneur vous soit rendu, Papa. Lord, glory and praise be rendered unto you, Father. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Bien-aimés, Beloved, je me nomme le frère Élisée. my name is Brother Elisha. À l'état civil, je m'appelle Bonnie Arnaud. Back then, my name was Goni Arnaud. Je suis d'origine ivoirienne, mais aussi de nationalité suisse. Natively, I'm from Ivory Coast, but I immigrated to Switzerland. Pays dans lequel j'ai passé un peu plus de 17 ans avant de venir vivre ici au Togo. I was a sojourner there for a little bit more than 17 years before I make my permanent home now in spiritual Israel, Togo. Oui, on se dirait, comment quelqu'un qui a vécu en Europe, qui a la nationalité suisse, pourrait tout abandonner pour venir vivre au Togo? It can be reasonable to ask, what can push a man at such a point that he leaves his life of luxury in Europe to come and reside here in Africa, more precisely Togo? On se dirait sûrement qu'on lui a lavé le cerveau. You may say that he's been brainwashed somehow. Il est devenu fou. Some may say he's become mad. Il vit au Togo maintenant, un pays qui est réputé pour ses fétiches. He's come to live in a place he calls a place his home, where there is nothing but sorcery, where there's nothing but magic, where there's nothing but soothsayers, there's nothing but, dark powers. That's where he calls his home. Oui, ma famille aussi le pense. Yes, black magic and elsewhere. Yes, my family also thinks it. Mais laissez-moi vous poser une question. My family shares the same thoughts, but I want to ask you a question. Croyez-vous en Jésus-Christ mort et ressuscité d'éternité en éternité? Permit me to ask you a question, beloved. Do you truly believe in the Lord Jesus Christ, who came to this earth, who died, who was crucified, and who resurrected, and now lives from eternity to eternity? Do you truly believe? Is your faith in that Jesus? Pourquoi je vous pose cette question? Why? For what reason do I ask you this question? Parce qu'il y a des personnes qui croient en un Jésus-Christ qui est mort mais pas ressuscité. Because there are some people that believe they have their faith in a Jesus that is dead, but he's not resurrected, in a dead Jesus. Pour ceux-là, le Seigneur Jésus-Christ ne parle plus, il ne se révèle plus.
For that reason, there's no such thing as revelation, there's no such thing as vision. The voice of God speaking to a man is considered something far. La Bible a parlé de lui et plus rien, c'est fini. Everything is written in the Bible, nothing else, no one else. Mais si vous croyez qu'il est vivant, But if you truly believe that he is alive, vous croyez qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. if you truly believe he lives and he's the same yesterday, not only yesterday, but the same today and tomorrow, Comme le dit Hébreux 13, verset 8. Hebrews 13 verse 8, Nous lisons ensemble Hébreux 13, verset 8. let us take that passage of scripture, Hebrews 13 8. Je lis la parole de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. We read the word of God in the mighty name of Jesus. Jésus-Christ est le même hier, Jesus Christ is the same yesterday, aujourd'hui et éternellement. today and forevermore. Aussi Jean 1, verset 1 dit que And le Seigneur John, Jésus-Christ est la parole. John 1 says that the Lord Jesus Christ, he is the word. Nous lisons ensemble le livre de Jean 1, verset 1. Let us read together John chapter 1 verse 1. Je lis la parole de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, we read this passage. Au commencement était la parole, In the beginning was the word, et la parole était avec Dieu, and the word was with God, et la parole était Dieu. and the word was God. Cela veut dire que la parole est aussi la même hier, aujourd'hui et éternellement. Which is to signify, which is to mean, interpreted, it mean the word is the same yesterday, today, and forever. It is the same that it was back then. Aussi la parole est la même. If the word was the same, Cela veut dire que le Seigneur Jésus-Christ fait encore ou fera aujourd'hui ce qu'il a fait hier. that means the Lord Jesus is able to revive the work that he did in the ancient days, is it not? Si nous lisons ensemble le livre de Matthieu 9, verset 9, If we take Matthew chapter 9 verse 9, je lis la parole de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. we read the word of God in the mighty name of Jesus, amen. De là étant allé plus loin, Going further, Jésus vit un homme assis au lieu des péages Jesus saw a man et qui s'appelait Matthieu. at the table of collection whose name was Matthew. Et lui dit, suis-moi. Calling to him, he said, follow me. Cet homme se leva et le suivit. And he rose and followed him. Bien-aimés, regardons comment le Seigneur Jésus-Christ s'appelait Matthieu. You see, contemplate a little bit how Jesus calls Matthew. Matthieu est un homme, il a See, une famille. Matthew is a simple man. Il a un travail qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Yes, he's a man who has the burden, who has the obligation, the responsibility to work to provide for his family. Si vous étiez à sa place, Put yourself in his place. vous direz, Your language would be, tu suis un homme qui n'a pas de maison. your reasoning would be, you're a man who has no home, you have no shelter, you don't have a house. Tu suis un homme qui n'a pas de maison, un homme qui n'a pas de famille, un homme qui ne sait pas où habiter. You are a man who's considered as a nomad. You don't have a home. You don't even have a family. You wander about from place to place. Where you're going to end up, I know not. Vous lui direz, tu es bête, tu es devenu fou. Most assuredly, you'd open your mouth and utter some things like, you're crazy, you don't know what you're doing, you're out of your mind. Qui prendra soin de ta famille. Who's going to take care of your family for you? La mère de Matthieu lui dira certainement qu'on t'a envoûté. Let's go a step further. Matthew's mother, she's coming from his perspective and she says, Matthew, somehow somebody's brainwashed you, somehow somebody has, I don't know, turned your mind upside down. Celui que tu suis va te tuer. That person you say that you're following is going to be the end of you. Mais bien aimé, aujourd'hui, toi et moi, nous lisons les évangiles de Matthieu chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Beloved, you and I, when we read our Bible, we take the passage of Matthew chapter 1, 2, and 3. Et nous prions même avec. We even base our prayers on what we read. Croyez-vous que si Matthieu avait refusé de suivre le Seigneur Jésus-Christ, I don't know if you believe that Matthew refused to follow the Lord Jesus, if Matthew refused to follow the Lord Jesus, on allait pouvoir lire ses écrits dans la Bible. I don't think that we would have his account today in the Bible, written in the Bible. I don't think so. Croyez-vous que si Matthieu avait refusé de suivre le Seigneur Jésus-Christ, if Matthew rejected the call of the Lord Jesus at that moment, at that time, serait-il au ciel? if he rejected the invitation, would he be today in heaven? Comment et pourquoi Matthieu peut-il quitter sa famille, son travail, son confort? Okay, Matthew, for what good reason can you leave your home? Can you leave your home, your wife, your family? Okay, your luxury, your life of luxury, for what good reason would you abandon it? Pour s'aventurer sur une voie inconnue.
pour s'aventurer sur une voie inconnue. To take a road that is unknown to you. You want to go out wandering somewhere. Croyez-vous qu'il est fou? Il est idiot? You think that he's, I don't know, dumb or something? Lisons ensemble, bien aimé, le livre de Matthieu 4, versets 19 à 20. Let's take Matthew chapter 4, verse 19 to 20. Je lis la parole de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. We read the word of God in the mighty name of Jesus. Il leur dit, He told them, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. follow me and I shall make of you fishers of men. Aussitôt, ils laissèrent les filets et As soon suivirent. as he spoke the word, they left their nets and followed him. Bien-aimé, Beloved, cette partie de la Bible parle de l'apôtre Pierre. this verse speaks of the apostle Peter. En ce moment-là, Pierre était un pêcheur. At that moment, Peter's occupation was a fisherman. Pierre avait un bateau. He has his own boat, his private boat. Il a tout laissé pour suivre le Seigneur Jésus-Christ quand le Seigneur l'a appelé. And in like manner, he abandoned everything. He rejected everything just for the sake of the Lord Jesus Christ. Si vous étiez sa famille, ses amis, If you were at the place of his family, of his friends, vous direz, tu suis cet homme qui a de belles paroles. you'd say, you follow this man who speaks words, not just empty words or something, just words that he's speaking. Certainement que sa famille et ses amis se sont moqués de lui. I have no doubt, I wouldn't doubt that his family mocked him, his family beguiled him, reviled him, I wouldn't doubt. Mais aujourd'hui, mon frère et ma soeur, tu lis les épîtres de l'apôtre Pierre. Withstanding today, my brother, you and I, we are reading the account of the Apostle Peter. Moi aussi, je lis les épîtres de l'apôtre Pierre. I read the account of the Apostle Peter. I read the books. Mais croyez-vous que si Pierre avait refusé de suivre le Seigneur Jésus-Christ, il serait au ciel? But do you believe that if Peter refused to follow the Lord Jesus Christ, do you believe today he would be in heaven? S'il avait dit qu'il avait une famille, It means he had a family, yes. j'aime mon travail, j'aime mes enfants, j'aime mes amis. I have my wife, I have my children, I have my job, I have my occupation, I have my friends, I have this, I have that. Croyez-vous qu'il sera au ciel? If he reasoned in such a manner, do you think that he would be in heaven? Croyez-vous qu'on sera en train de lire ses écrits dans la Bible? Do you think that we will be reading the dictates, the writings of the Apostle Peter in the Bible? Do you think so? À sa mort, lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui demandera, pourquoi quand je t'ai appelé, tu m'as pas suivi, pourquoi quand je t'ai appelé, tu n'es pas venu? At the day of his death, Peter would be face to face with a question that the Lord Jesus Christ would ask him. When I called you, why did you refuse the invitation? Why did you refuse when I called you? For what good reason did you refuse? Que répondra-t-il? I don't know what would his answer be. Il dira que j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai des amis. Maybe Peter would answer and say, Lord, I have my wife, I have my family, I have children, I have friends, I have this, I have that, I have things, substances, material substances. Croyez-vous qu'il sera au ciel? Jamais. You think that he would be in heaven? I don't think so. Pierre sera aujourd'hui en train de pleurer en enfer. Peter would be in another place that we term as hell. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean 10, verset 16. The Lord Jesus says, it is written in John chapter 10, verse 16, J'ai encore des brebis. I have other sheep. Nous allons ensemble lire le livre de Jean 10, verset 16. Let us take together John chapter 10, verse 16. Je lis la parole de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. I read the word of God in the mighty name of Jesus. J'ai encore d'autres brebis Other sheep do I have, qui ne sont pas de cette bergerie. who are not of this sheepfold. Celles-là, Those also il faut que je les ramène. I must bring. Il faut que je les amène. Those also I must bring. Must I bring? Elles entendront ma voix. They shall hear my voice, Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. and there shall be one sheepfold and one shepherd. Oui, le Seigneur Jésus-Christ a dit Yes, the Lord Jesus said qu'il va aller chercher ses enfants. that he's going to go gather the lost children, his lost children, Comme il allait chercher Pierre et Matthieu. just as he did for Peter and Matthew and the others. Lisons ensemble encore le livre de Jean 10, verset 16. Let us take together again John chapter 10, verse 16. Let's read that passage again. J'ai encore d'autres brebis He says, I still have other sheep. qui ne sont pas de cette bergerie. They're not of this sheepfold. Celles-là, Those also il faut que je les amène. I must bring.
Elles entendront ma voix They shall hear my voice. et il y aura un seul troupeau, un seul berger. And there shall be one fold, one sheepfold, and one shepherd. Bien-aimés, les brebis du Seigneur Jésus-Christ entendent sa voix. Beloved, the sheep of the Lord Jesus, those who belong to his sheepfold, they hear his voice of a truth. They do, they hear. Et elles la reconnaissent. And truly, they acknowledge, they recognize the voice of the shepherd, the good shepherd, they do. Elles ne savent pas dire non au Seigneur Jésus-Christ. They don't know how to refuse. They don't know how to say no to the Lord Jesus. They don't. It's not in them to say no. Mon frère, ma soeur, Brother, sister, si jusqu'à là tu ne comprends pas ce que je veux dire, if up to that point you're still not able to comprehend what I'm trying to give you, c'est que tu ne comprendras pas mon témoignage. it's not, you won't understand my testimony, and for that reason, for that matter. Car c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu me chercher en Suisse et m'a dit de venir au Togo. For it's the Lord Jesus who brought his hand, who took me, saved me, who snatched me out of Switzerland and brought me here to Togo, who planted my feet here in spiritual Israel. Vous trouverez ça anodin. You might find it odd, bizarre. You might find it something, I don't know. Mais non. Quand nous lisons le livre de Jean 1, verset 1, But when we read the book of John, chapter 1, verse 1, the account of John, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ est la parole. you see, they call it, the word says Jesus was the word. He is the word. Et c'est par sa parole que le Seigneur Jésus-Christ m'a fait sortir de la Suisse pour venir ici au Togo. And it is by that word that the Lord Jesus, he used to send me out of Switzerland, brought me out of Switzerland, snatched me out of Switzerland, rescued me out of Switzerland, and brought me here in spiritual Israel. Mais vous comprendrez mieux dans mon témoignage. You'll understand probably a little bit better in my testimony. Bien-aimés, en Suisse, Beloved, in Switzerland, le Seigneur m'avait béni. the Lord, the blessing of the Lord was upon me. J'avais une vie confortable que beaucoup de personnes enviaient. I had a life of comfort that many people, they are desirous of. Le Seigneur a permis que je puisse finir toutes mes études et travailler assez jeune. Envious of, I should say. And the Lord Jesus, he permitted me, he opened doors that I finished my studies early and I launched into my own affairs. Donc j'étais bien aimé, j'étais microtechnicien et après aussi j'étais militaire. I functioned as a microtechnician and I was also a soldier, a military. Microtechnicien spécialisé dans l'horlogerie de luxe. A microtechnician functioning more specifically, I was a watchmaker. Et après avoir fini mon école technique, After finishing microtechnician, j'ai travaillé un tout petit peu I worked a little bit et je suis allé faire l'école militaire. and I joined the army. I enlisted myself in the army. Donc j'ai combiné dans la suite ces deux métiers, donc en tant que microtechnicien et aussi en tant que militaire. So I lived both lives as a microtechnician and also as a soldier. Bien aimé, je vais vous parler d'abord en premier de la microtechnique et des différentes entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. I would like to elaborate a little bit on the enterprises, the companies that I worked with as a microtechnician, my life, how it functioned, the system of the microtechnicianing. So I would like to detail it a little bit to you. Le Seigneur m'a fait grâce de travailler dans de grandes entreprises, de grandes entreprises et pour de grandes marques renommées dans ce monde. The Lord granted me grace. He bestowed a grace on me. His hand of grace was on me that I worked for several renowned companies in this world. Et dans ces différentes entreprises que j'ai travaillé, In these renowned companies, in these different companies, j'étais très souvent affecté aux cellules luxe. I was usually, my work would often send me on several trips to luxurious places, So I would be working in several different luxurious places. Par exemple, des marques comme Rolex, You take example, I don't know if some of you are familiar with the mark, the logo, the brand called Rolex. Rolex dont les prix moyens, donc le prix d'entrée de gamme avoisine à peu près 3 millions de francs CFA, jusqu'à plusieurs millions de francs CFA. You can work for that company and esteem to have a salary about 3 million francs CFA, something like that. Breguet et Blancpain, Another brand company called Breguet and Marcpain. Blancpain. Blancpain. J'ai aussi travaillé dans une autre entreprise où j'étais aussi spécialisé, je faisais des pièces, j'étais quasiment le seul à le faire. Pour Patek Philippe. I was also working in another company
called Patek Philippe, Hublot, Hublot, Omega, Omega, Rolex aussi, Rolex also we listed earlier, et aussi Cartier. and also Cartier. Et là-bas, j'étais aussi spécialisé donc, dans l'horlogerie, dans le département luxe. There also I was specialized in the luxury department. Donc qui dit luxe parle des métaux précieux. So when you talk about luxury, you talk about precious metals, precious stones, precious stones. Alors pour vous dire que avant que je vienne, je pouvais par exemple produire des pièces pour une grande marque. Parfois j'avais des métaux précieux dans mes mains, juste pour un mois de 200 à 300 millions de francs CFA. So I could have, I could be working in those companies and selling these precious stones for 1 million to 2 million francs CFA. Donc je parle en métaux précieux pour confectionner ces pièces. C'est pas que je les prends, c'est juste pour travailler. So it's not, I'm working, I'm handling these stones. Not that I'm taking them, but I use them to work. It's part of the job. Donc on travaillait de l'or gris, de l'or rouge, de l'or rose. So you're working with different types of gold. Gray gold, red gold. Rose. Et aussi des métaux précieux comme le platine. And also precious stones like platinum. Donc on sait, même aussi le diamant. At times even diamond. Donc pour vous dire que le Seigneur m'a fait grâce, j'ai touché ces métaux précieux et ça ne plaisait pas beaucoup aux blancs. So to tell you of a truth, the Lord granted me grace, and I was handling these precious stones on a daily basis. These things that are considered as light objects to whites, to our white brothers. Parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre comment c'est fait qu'un jeune Africain, à chaque fois qu'il venait, c'est à lui qu'on donnait ces métaux précieux. Because they were unable to understand how is it that we are here, but it's a black African that's called to do our job. He handles these precious stones. It's an African that's doing, a black African that's doing it. Donc en tout cas, bien aimé, le Seigneur m'avait béni. In any case, the Lord Jesus blessed me. Et pour vous donner à peu près l'équivalent de ce que j'avais comme salaire annuel. And to tell you roughly my annual salary, c'était entre 46 et 47 millions de francs CFA selon le taux de change. About 46 to 47 million francs CFA par année. Per year. Par année. Sans compter tout ce que j'avais aussi à côté. Without counting my other different personal businesses, the extra salary that I gained on the side. Donc, bien aimé, j'ai aussi possédé de grandes montres, car étant donné que je travaillais dans la l'horlogerie de luxe, donc j'avais des montres pour moi et des montres de collection. So as functioning in those companies, I have my own personal watches, luxurious watches, and I also have watches that I'm working with in the company. So I have some in the company, and I have some that are personal to me. J'ai aussi eu, bien aimé, avec de tels salaires, j'ai aussi pu voyager dans beaucoup de pays. And with such a salary, I was able, the Lord granted me grace. I traveled to a lot of countries. I visited a lot of nations, countries. Le Seigneur m'a fait grâce. The Lord granted me grace. En 17 ans passés en Suisse. 17 years as I sojourned in Switzerland. Pour vous donner un petit équivalent de ce que j'ai pu faire. To give you a brief summary of what I was able to do, a resume of my work somewhere. Je suis venu en vacances en Côte d'Ivoire 13 fois. I came back to my home country in Ivory Coast for 15 times. And it's the 15th time that I came back. Et c'est la 14e fois que je suis venu. Et après, je suis venu ici au Togo. 13 times. And it's the 14th time that I came here in spiritual Israel. Sans compter que j'ai fait des continents comme l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Without counting the countries that I visited, like North America, South America, and elsewhere. Pour ne parler que de cela. If to speak of just that. En tout cas, je me suis beaucoup promené sur la planète entière, bien aimé. In any case, my feet have traveled a lot. Et j'ai eu aussi j'ai possédé de grands biens, de grandes maisons qui valent plusieurs centaines de millions de francs CFA. And I was also a house owner. I owned several houses, several locations. I owned property that was estimated, that was net worth millions. It cost millions. Et avec de tels salaires, bien aimé. And with such a salary, j'ai aussi roulé dans de grosses voitures.
let's say I traveled in big cars, luxurious cars. Pour vous donner l'équivalent du véhicule que j'ai laissé dans mon garage avant de venir. Let me detail you a little bit about the car that I left in my garage before I came here. C'est un véhicule qui m'a coûté, qui au prix neuf, il coûte entre 32 et 33 millions de francs CFA selon le taux d'échange. It costs about 39. 32 et 33 millions. Entre 32 et 33. 32 to 39 million francs CFA. Some roughly 32 to 39 million francs CFA. En tout cas, bien aimé, j'étais équipé comme on peut le dire. And anyway, you can say I was heavily loaded. Il y avait tout ce qu'un jeune pouvait avoir pour pouvoir être heureux. Everything that a young man could desire to be happy, I possessed it. A wealthy young man could have. I had it. It was at my hand. It was in my hand, at my disposal. Même pour dire, le Seigneur m'avait fait grâce. But to say of the truth, the Lord granted me grace. Il y avait une entreprise qui voulait me débaucher. There was a society, there was a company, an associate that wanted to engage me to work with them. Avec un salaire annuel de entre 55 et 57 millions de francs CFA par année. With an annual salary of 55 to 57 million per year. Mais je ne sais pas pourquoi, mais je leur ai dit non. Francs CFA per year. To this day, I don't comprehend why, but I rejected the offer. Sûrement que c'est le Seigneur qui ne voulait pas. Pardon. I can have a truth. I can have a faith. I'm sure that it's the Lord Jesus that was working in me that refused that job proposal. Comme je vous disais tantôt, as I was telling you earlier, j'ai été aussi militaire. I was also a military. I was also a soldier. Oui, quand j'ai fait mon école, quand j'ai fini mon école technique. Yes, after I finished my technical studies. Après, je suis allé à l'école militaire. After I went to soldier school, military school. Et le Seigneur m'a permis de terminer mon cursus militaire. And the Lord permitted me to finish my military training. Et je suis sorti avec un béret vert. And I left with the green cap. I excelled. I finished my courses. I finished the formation with the green cap. Et pour ceux qui le connaissent, and for those who know me, ils savent que c'est pas de l'amusement quand on rentre là-bas. You know that it's not easy. It's not a light thing when you enter into that realm. That circle of green cap is not a little thing. Mais le Seigneur m'a fait grâce parce que j'étais aussi un des seuls Africains qui s'est retrouvé là-bas. But the Lord also granted me grace because I was also one among few of the Africans that were there. J'ai eu beaucoup de spécialisations. I had a lot of specializations. Cela me permettait d'être affecté dans beaucoup de casernes différentes. So I was also able to enter. I had access to several soldier camps, several military camps, several bases, if I could call it that. J'ai aussi travaillé avec beaucoup d'officiers, de sous-officiers. I also worked with several renowned officials, several renowned commanders, and responsibles or generals, if I can call it such. Sous-officiers supérieurs, sous-officiers inférieurs. Officials who are under officials, superintendents. Et pour ceux qui verront la vidéo, ils me connaîtront, ils me reconnaîtront. For those of you who knew me in that time, and you're watching this video, you'll recognize me. Avant de venir, j'étais affecté au commandant d'infanterie 19. I was sent to the commander infantry of that time. Pour dire, j'étais un militaire complet. To tell you, I was a military who was blended, huh? In Ivorian, they say blended, but if I were to translate it in English, I was a military who was perfect, yes. Il y a beaucoup de choses ici, bien aimés, qu'on ne peut pas exposer, car ça reste dans le cadre secret. There are several things that I can't bring to light here. I can't talk of these things because those are part of the military secrets. They stay in the military base. J'avais énormément de privilèges. Oh, the privileges are innumerable, vast. Que ce soit de ma vie civile ou de ma vie militaire. Whether it be in my civil rank or in my military rank, the privileges are equally vast on both sides. Mais est-ce que tous ces privilèges pourraient m'envoyer au ciel? But if I were to come within myself and ask myself the question, all of those privileges, would they grant me access to heaven? Est-ce que cette fierté pourrait m'envoyer au ciel? This pride, this proudness that I have, the proudness that I have in my accomplishments, would it bring me to heaven? Would I enter heaven with these accomplishments? Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans le livre de
Matthieu 7, verset 21 à 27. Our Lord Jesus said once in the book of Matthew, Nous lisons ensemble le livre de Matthieu 7, verset 21 à 27. chapter 7, verse 21 to 27. Matthieu 7, verset 21 à 27. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Seigneur qui Nazareth. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait ma volonté et qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Au verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Amen. I read the word of God in the mighty name of Jesus. Matthew chapter 7, verse 21. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Verse 22. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, verse 23, and then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, you worker of iniquity, ye that work iniquity. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Verse 24, therefore, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. Amen. Bien-aimés, le Seigneur a dit que c'est celui qui fait sa volonté qui sera sauvé. Beloved, the Lord Jesus made it clear that it is only the person who does his will that will enter into the kingdom of heaven. Toi qui te prostitues en Europe, You that lives a life of prostitution in Europe. pour construire des maisons ici en Afrique. You build houses here. You heap up houses here in Africa. Toi le ministre, You that minister. toi le député, You that deputy. toi le médecin. You that doctor. Connais-tu la volonté de Dieu pour ta vie? Do you know the will of God for your life? Do you have a knowledge? Do you have a notion of the will of God for your life? Toi qui te prostitues en Europe, You that prostitute yourself in Europe. est-ce que c'est la volonté de Dieu pour toi? Is it the will of God for you? Toi qui voles l'argent dans les caisses de l'État, est-ce que c'est la volonté de Dieu? You who steal money from the states, deceitfully, you by fraud, you steal money from the state. Is that the will of God for you? La volonté de Dieu, c'est aussi de quitter la Suisse et de venir ici au Togo. The will of God for me constituted leaving Switzerland, abandoning Switzerland, turning my back on Switzerland, and coming here in spiritual Israel. Sa volonté veut dire, lève-toi, quitte la Suisse et viens au Togo. His will told me, His will utters these words. It says, get up, rise up, leave Europe, and come towards me. Come here in spiritual Israel. La terre n'appartient-elle pas à Dieu? The world, the entire world, and everything that there is therein, does it not belong to God? Is God not the possessor? Is God not the owner of these things? Est-ce que la Suisse est plus mieux que le ciel? I ask you, is Switzerland, you compare the beauty of Switzerland with the beauty of heaven. You can't compare it. You can't. Is it comparable? Il est vrai que la Suisse est propre, est belle. I will admit, I won't cover it. Switzerland is a beautiful country. It is a nice, decent country. Mais je ne crois pas qu'elle vaut le ciel. But I truly, at the bottom of me, I don't believe that it is comparable to heaven. Pourquoi vous ne comprenez pas? Why is it that you don't understand? Pourquoi vous ne comprenez pas que le Seigneur Jésus-Christ parle encore aujourd'hui? Why don't you believe? Why don't you think that the Lord Jesus can speak again in our days, in our time, in our age? C'est parce que vous voulez faire votre volonté. It's because the answer is simple, you just want to do your own will. Lorsque nous lisons ensemble le livre de Matthieu 19, versets 16 à 22, If we read the book of Matthew chapter 19, verse 16 to 22, Matthieu 19, versets 16 à 22, je lis la parole de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. We read the word of God in the mighty name of Jesus. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon?
Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me reste-t-il encore? Au verset 22, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va et vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Amen. We read the word of God in the mighty name of Jesus. Matthew chapter 19, verse 16 to 22. And behold, one came, verse 16. And behold, one came and said unto him, Good master, what good thing shall I do, that I may have eternal life? Verse 17. And he said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. He saith unto him, verse 18, he saith unto him, which? Jesus said, Thou shalt do no murder. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness. Verse 19, honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor as thyself. Verse 20, the young man saith unto him, all these things have I kept from my youth up. What lack I yet? Verse 21, Jesus said unto him, if thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. Verse 22, but when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a révélé sa volonté à ce jeune homme riche. So you see here, the Lord Jesus Christ plainly, clearly reveals his will to the rich young man. Qui voulait conseil pour aller au ciel. He wanted counsel, who was desirous of counsel to go to heaven. Lui au moins, il n'est pas aveugle. At least this person, at least this young man in particular, this person, this individual is not blind. Il sait qu'il est riche. Yes, he knows he's rich. He's knowledgeable of his possessions, his wealth. Mais que sa richesse ne lui donnera pas la vie éternelle. But he comes to a realization that his wealth is not able to give him eternal life. His wealth is not able to procure, give him what he wants exactly. Eternal life is not able that. It's not able to do such. Regardez bien, il n'est pas venu chercher la vie éternelle pour sa famille, pour sa femme, ses enfants et ses parents. I don't think you see here he intercedes for his family. I don't think you see here in the scriptures that he's interceding for his parents. I don't think you see here he's interceding for anybody else. His concern is for himself. Lord, what shall I do to be saved? Mais il est venu chercher la vie éternelle pour lui seul. He's come with his own thoughts on him. What shall I do to be saved? What shall I do? What shall I do to be saved? Parce qu'il sait que le salut est personnel. Because he knows that salvation is personal. Maintenant que le Seigneur Jésus-Christ lui dit ce qu'il doit faire, Now when the Lord Jesus Christ instructs him on what to do, et venez le suivre. he says, do this, do this, do that, then come follow me. Il a refusé et est reparti triste. Oh, the young man goes away sorrowful. He goes away broken. He goes away pitiful. He goes away downcasted. Vous voyez, cet homme a refusé de suivre le Seigneur Jésus-Christ. So you see, this man, he refused the invitation of the Lord Jesus Christ. He refused it. He refused to follow him. Ce qui veut dire que c'est pas tous ceux que le Seigneur Jésus-Christ appelle qui le suivent. Which is to mean that there are many that are called, but few are chosen. Cela veut dire aussi que c'est pas avec un fétiche que le Seigneur Jésus-Christ a appelé Matthieu et Pierre. Which is to mean that nobody, it is not forced. The Lord Jesus Christ doesn't use some sort of magical power, I don't know, some sort of supernatural intervention, divine intervention when he wants to call someone. It's the choice, your own choice that responds to his invitation. Si vous étiez des amis de ce jeune homme riche, I don't know if you were an acquaintance, if you were a colleague of that young man, that rich young man. vous lui direz, ah toi, moi tu es intelligent. You would say to him, you would counsel him, you would comfort, your consolation in apostrophe, oh, young, at least you're sensible. Tu n'es pas bête comme Matthieu et Pierre. No, you're not
foolish like Matthew. You're not foolish, dumb like Peter. Mais aujourd'hui, ce jeune homme riche, But today, if you consider the fate, the end of the young man, the wealthy young man, mais aujourd'hui, ce jeune homme riche regrette de n'avoir pas suivi le Seigneur Jésus-Christ. today, that same rich young man, he regrets his choice. He regrets having rejected. He regrets having said no to the Lord Jesus. He regrets having turned his back. He regrets having disobeyed the Lord Jesus. He regrets everything that he did after he left the Lord Jesus. He regrets it. Mais il est sûrement en train de souffrir en enfer. And I have no doubts of assurance that this young man is suffering today in hell. La Bible dit dans le livre de Psaume 49, versets 17 à 21. The Bible says in Psalm chapter 49, Nous lisons ensemble le Psaume 49. Psalm 49. Je lis la parole de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. We read the word of God in the mighty name of Jesus. Il est écrit, ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'apportera rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beaucoup s'estimer heureux pendant sa vie. On aura beau te louer des jouissances que tu te donnes. Tu iras néanmoins au sujet des morts, au sujet de tes pères, où jamais ne recevront la lumière. Verset 21. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'excellence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Hallelujah. We read the word of God in the mighty name of Jesus. Psalm 49. It says, be not thou afraid when one is made rich, when the glory of his house is increased. For when he dieth, he shall carry nothing away. His glory shall not descend after him. Though while he lived, he blessed his soul, and men will praise thee when thou doest well to thyself. He shall go to the generation of his fathers. They shall never see light. Man that is in honor and understandeth not is like the beasts that perish. Hallelujah. Amen. Quand nous lisons encore le livre d'Hébreux 9, verset 27. See again Hebrews chapter 9, verse 27. Je lis la parole de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Hallelujah. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. It is given unto men to die but once, and after judgment. Bien-aimés, comme on vient de lire dans le livre de Psaume 49, verset 7 à 21 et Hébreux 9, verset 27, We saw in the two verses, Hebrews 49 and Hebrews, nous voyons qu'à notre mort, nous n'irons pas avec tous nos biens. I think we can all comprehend that after our death, nothing will follow us after. Nos immeubles, Our houses, nos voitures, nos maisons, our luxurious cars, our houses, nothing. ils resteront tous ici. Everything stays on this earth. Et quand on voit dans Hébreux 9, verset 27, But when you see, we go to Hebrews chapter 9, verse 27, qui sera avec toi ce jour-là? who's going to be with you on that day? Que tu veuilles ou pas, mon frère, ma soeur, tu vas mourir. Whether you like it or not, whether you want it or not, one day you're going to die, brother, sister. One day you're going to leave this earth. Et toute personne sur cette terre est appelée à mourir. And it is the same fate with every human being, every individual that is on this earth. Et ce jour-là, il y aura le jugement. And after that day, it is reserved to him judgment. It is reserved to that individual judgment. As-tu pensé à ça? I don't know if you've ever come to this thought. I don't know if in your meditations, I don't know if you've ever gotten to this point yet. Moi, le Seigneur Jésus-Christ m'a parlé au sujet du Togo et du feu Gabriel. Me, our Lord Jesus Christ revealed to me the spiritual Israel, and he also confirmed to me the message of his apostle, his servant, his messenger, the apostle Dufle Koko Gabriel, Le Père des Nations. who is the father of nations. Le Seigneur Jésus-Christ m'a montré qu'il est le berger de son troupeau. The Lord Jesus has revealed to me that he is the only, he is the one, he is the shepherd of his sheep. He is the one who the Lord has considered, who he has rendered, he has made him responsible, accountable of the sheep that he's left. Bien-aimé, lorsque j'étais en Suisse, Beloved, as I was still living in Switzerland, et quand j'avais connu, dans mes débuts, quand j'avais connu le message de la sainteté, at
the beginning, when I encountered the message of holiness, when I embraced it, when I accepted it, and when I received it, je regardais de temps en temps les vidéos du Père des Nations. I would follow from time to time the messages of the Father of Nations, the different messages that he would place on internet, YouTube. Et voici qu'une fois, And it happened at a given moment, up to a point in time, une fois le Seigneur m'a fait grâce de me révéler quelque chose concernant le Père des Nations. the Lord Jesus is going to reveal something to me concerning his spouse, concerning his bride, the Father of Nations. Et ce jour-là, bien-aimé, quand je me suis réveillé, And that day, beloved, when I awoke, j'ai compris que le Seigneur avait vraiment choisi cet homme-là. I understood understanding was in my spirit that the Lord Jesus truly called this man. Je vous partage cette révélation que j'ai eue. Please allow me to share this revelation with you.